Welcome, folks, from a beautiful, beautiful, beautiful morning in Kisii, boom, Kenya. Man, breakfast. I love breakfast in Kenya. They make this mandazis. Mandazi is kind of like donut. It's like it's not like quite a donut. It's not that sweet. It's a pastry. I don't know how I can describe it, but I figured out as I walk down to the guys who make them down here. So what I do is get up in the morning, walk down, get me some freshly made mandazis and chapatis. It's a flat bread that normally would go with dinner or something, but mandazi, I am craving mandazi. So I am gonna look for some mandazi. Come with me on this one. Wakili, habari yako? Habari yako? Ngoja nimalize hii simu. Kidogo, una chapati na mandazi? Chapati bado? Ni mandazi tu. Chapati dakika ngapi? Mimi sitaki ya jana. Mandazi ndio iko fresh. Sasa pale chapati wapi fresh ya leo? Ndanunua mandazi lakini kuna mtu hapa na ameteza chapati tayari leo. Sikupigi picha. Nika video. This is undo fresh. Mandazi fresh ni ajabu. Naponeka mafuta. Niweke 3 tafadhali. Napenda vitu kama hizi bwana. Tunachukua muda ngapi hiyo? Dakika 2 hapa nimesema. Kwa hivyo chapati dakika 2 na mandazi? Mandazi kwa nini hapa dakika 5. Okay. Wazi. Nashukuru. Kwa hivyo so chapati 3 na hiyo 6 110 110. Okay. Habari yako? Okay. Asante.
They are very fresh. Mm. Mm.